Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently I'm a PhD student at IIT Kanpur. So మనం సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్ ఎగ్జాంపులర్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేసాం. MCQ1 కంప్లీట్ చేసాం, లైక్ MCQ2 కంప్లీట్ చేసాం. సో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ మనం కంప్లీట్ చేసాం. షార్ట్ ఆన్సర్స్ లో 7.20 దాకా కంప్లీట్ చేసాం. సో విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 7.21. ఓకే, ప్రాబ్లమ్ 7.21 ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో 7.2 ప్రాబ్లమ్ ఏంటి? 7.21 ప్రాబ్లమ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో rotational motion and exemplar problems a chapter rotational motion system of particles so 7.21 problem 7.21 problem. So problem it a door is hinged at one end, a door is hinged at one end and is free to rotate about a vertical axis figure 7.1. okay, so ఇక్కడ డోర్ ఉంది, ఇది xy axis x z y axis. So this is hinged at one end. Okay, the door is hinged at one end and free to rotate about vertical axis. Okay, question and does its weight cause any torque about this axis? Give reason for your answer. So consider diagram. So ఇక్కడ weight అలాగా డోర్ యాక్ట్స్ along నెగిటివ్ యాక్సిస్. సో ఇక్కడ weight ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది? డోర్ weight నెగిటివ్ యాక్సిస్ యాక్ట్ అవుతుంది ఎలా కిందకి, అంతే కదా. సో you consider a diagram. So ఇక్కడ diagram చూపించండి. Consider a diagram where weight of the door acts along negative axis. ఇక్కడ నెగిటివ్ యాక్సిస్ కి along యాక్ట్ అవుతుంది ఫోర్స్, acts along negative axis y axis. Okay, so a force can produce torque only along a direction normal to itself. So when the direction of door is xy plane, so ఇది xy plane లో ఉంది. ఓకే, ఫోర్స్ దేనికి నార్మల్ గా ఉన్న డైరెక్షన్ నార్మల్ టు ఇట్ సెల్ఫ్. ఏ ఫోర్స్ కెన్ సో టార్క్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఏ ఫోర్స్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ టార్క్ ఓన్లీ along a direction normal to itself as tau equal to r cross f. ఓకే, సో ఇక్కడ సో మామూలుగా ఈ ఆర్ పొజిషన్ వెక్టర్, ఫోర్స్ వెక్టర్. సో అలాంగ్ ఫోర్స్ అటాక్ట్ అవుతుంది, డౌన్వర్డ్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో అబౌట్ ఏ పాయింట్ ఫోర్స్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ డైరెక్షన్. సో ఆర్ వెక్టర్ నుంచి అబౌట్ ఏ యాక్సిస్, అబౌట్ టు వై యాక్సిస్. ఇక్కడ డోర్ ఎలా ఉంది? xy ప్లేన్ లో ఉంది. సో ఇక్కడ సో వెన్ డోర్ ఈజ్ ఇన్ xy ప్లేన్ ఇక్కడ xy ప్లేన్ లో డోర్ ఉంది, అంతే కదా. సో టార్క్ ప్రొడ్యూస్ బై గ్రావిటీ కెన్ ఓన్లీ along z plus or minus z direction, never be about a axis passing through y axis. ఓకే, సో టార్క్ సో దీనికి ఏమంటాడంటే ఇక్కడ ద టార్క్ ప్రొడ్యూస్ బై గ్రావిటీ. ఇప్పుడు ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కదా దీని మీద ఉంటుంది, డోర్ మీద వెయిట్. సో ద టార్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై గ్రావిటీ can only be along plus or minus z direction, never about an axis passing through y direction. Okay, y direction. సో ఫోర్స్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? y యాక్సిస్ y డైరెక్షన్ లో తీసుకుంటే ఫోర్స్ కూడా అదే డైరెక్షన్ లో ఉంది కదా. సో అబౌట్ ఆ యాక్సిస్ అది టార్క్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయనమాట. హెన్స్ ద వెయిట్ విల్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ టార్క్ అబౌట్. సో అందువల్ల హెన్స్ వెయిట్ విల్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ టార్క్ అబౌట్ y యాక్సిస్. సో y యాక్సిస్ సో ఈ y యాక్సిస్ కి ఈ ఫోర్స్, ఈ వెయిట్ అనేది ఏ టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేయమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 22nd క్వశ్చన్. n-1 ఈక్వల్ పాయింట్ మాసెస్. ఓకే, n-1 ఈక్వల్ పాయింట్ మాసెస్ ఉన్నాయి. ఈచ్ ఆఫ్ మాస్ m ఆర్ ప్లేస్డ్ at the vertices of a regular n polygon. The vacant vertex has a position vector a. The vacant vertex has a position vector a with respect to
with respect to the center of the polygon, with respect to the center of polygon, so with respect to the center of the polygon, so find the position vector of center of mass under. So find the position vector of center of mass. Center of mass position vector. Okay. The center of mass of regular and polygon lies at its geometrical center. So let B be the position vector of the center of mass. Okay. So ఏమనుకుంటున్నామంటే ఇది మామూలుగా ఇలా హెక్సాగాన్ రాశాను. ఎన్ సైడెడ్ పాలిగాన్ సపోజ్. ఓకే, ఎన్ సైడ్స్ ఉంటాయి. మామూలుగా ఇక్కడ 6 n = 6 అనుకున్నా. సో ఇప్పుడు ఏమనుకుంటుంటే let B be the position vector of the center of mass of a regular n polygon n-1 equal point masses are placed at n-1 vertices of the regular n polygon. Therefore for its center of mass, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే B ని పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనుకున్నాం రెగ్యులర్ అండ్ పాలిగాన్. సో n-1 ఈక్వల్ మాసెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అట్ n-1 వెర్టిసెస్ ఆఫ్ n పాలిగాన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? సో మొత్తం ఇక్కడ 6 వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి. ఇది హెక్సాగాన్ కాబట్టి అదేమంటాడంటే ఇలా 6 ఉండకుండా ఓన్లీ 5 మాసెస్ ఉన్నాయి అంటున్నాడు. సపోజ్ n-1 వెర్టిసెస్. ఓకే, సో n-1 వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది మొత్తం రెగ్యులర్ హెక్సాగాన్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎన్ అంటే దాని పాలిగాన్ అంటాం. ఎన్ జనరల్ టర్మ్ పాలిగాన్ అంటాం. సో ఇఫ్ n = 6 దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హెక్సాగాన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే n-1 ఈక్వల్ మాసెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అట్ n-1 వెర్టిసెస్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ పాలిగాన్. సో ఇప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ పొజిషన్ వెక్టర్ r ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n-1 ఇంటూ ఒక్కొక్క మాస్ m, ఒక్కొక్క మాస్ పొజిషన్ వెక్టర్ b అవుతుంది. B is the center of mass of B is the position vector of center of mass of the polygon plus MA divided by n-1 into m plus m. Okay, equal to 0. Center of mass is lies at center. So అప్పుడు ఏమవుతుంది? n-1 into mb plus ma is equal to 0. B equal to minus a by n-1. ఇది మాట పొజిషన్ వెక్టర్. ఓకే, B పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ అండ్ పాలిగాన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనకి షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఇంకా లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ వన్ 7.23 క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ of uniform half disk center of mass. B అనేది క్వార్టర్ డిస్క్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే హాఫ్ డిస్క్ తీసుకుందాం. ఓకే, హాఫ్ డిస్క్ లో మనం ఏంటంటే హాఫ్ డిస్క్ అంటే ఇలా ఉంటుంది కదా, ఎలా ఉంటుంది? హాఫ్ డిస్క్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇది హాఫ్ డిస్క్. సో ఇక్కడ హాఫ్ డిస్క్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఓకే, దీని రేడియస్ r. యూనిఫామ్ గా మాస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఏమనుకుంటుంటే లెట్ m and r be the mass and radius of the half disk. సో దీని మాస్ ఏమో క్యాపిటల్ R ఏమో దాని రేడియస్. ఇప్పుడు మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ ద హాఫ్ డిస్క్ స్మాల్ m అనుకుందాం. మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా అంటే m బై హాఫ్ డిస్క్ ఏరియా ఎంత πr²/2. సో ఇది 2m బై πr² అవుతుంది. ఓకే, ఇదేంటి మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. సో ఇప్పుడు మనం సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కనుక్కోవాలి. ద హాఫ్ డిస్క్ కెన్ బి సపోజ్ టు బి కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్స్. సో ఎలాగంటే
ఇప్పుడు డిస్క్ ఉంది. ఓకే, ఇది డిస్క్, ఇది యాక్సెస్, ఇది డిస్క్ ఉంది ఇలాగా. ఓకే, ఇది డిస్క్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే హాఫ్ డిస్క్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇలాగా దీని ఒక చిన్న ఎలిమెంటల్ మాస్ తీసుకున్నాను అనుకో. ఓకే, దీని మాస్ సమ్, ఇది ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత, ఈ రెండుల మధ్య డిస్టెన్స్ సమ్ డిఆర్ అనుకుందాం. ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ డిఆర్, ఈ రేడియస్ డిస్టెన్స్, ఈ డిస్టెన్స్ డిఆర్. ఓకే, ఇది సమ్ ఆర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. ఓకే, సో ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ అంత క్యాపిటల్ ఆర్, ఇది మొత్తం, ఈ మొత్తం క్యాపిటల్ ఆర్ డిస్టెన్స్. ఓకే, సో సో ఆర్ అనేది 0 టు క్యాపిటల్ ఆర్ మూవ్ అవుతుంది, దాకా వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు హాఫ్ డిస్క్ కెన్ బి సపోజ్, సో ఈ హాఫ్ డిస్క్ ఎలాగ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ రింగ్స్ కింద ఇలా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు కదా మనం, ఇలా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ రింగ్స్ కింద. సో ద హాఫ్ డిస్క్ ఇక్కడ ఏంటంటే ద హాఫ్ డిస్క్ కెన్ బి సపోజ్డ్ టు బి consist of a large number of semi circular rings. Okay, large number of semicircular rings of, so ఒక్కొక్క circular ring mass dm. సో ఒక్కొక్క సెమీసర్క్యులర్ రింగ్స్ నేను ఇలా షేడ్ చేస్తున్నా, దీని మాస్ డిఎం అనుకుందాం. ఓకే, దీని మాస్ డిఎం అన్నమాట, ఒక్కొక్క సర్క్యులర్ రింగ్స్. అండ్ థిక్నెస్ డిఆర్, అండ్ రేడియస్ ranging from r equal to 0 to r equal to capital R. సో ద మాస్ ఆఫ్ ఎలిమెంటల్ రింగ్ ఎంత అవుతుంది డిఎం అంటే, సో మనం మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా చూసాం, సో 2m/πr². సో ఇక్కడ ఏరియా ఎంత, ఇది 2πr లెంత్, ఇది డిఆర్, సో 2πr ఇంటూ డిఆర్ అవుతుంది. సో అంతే కదా, 2πr కదా, 2πr అనేది మొత్తం సర్కిల్ లెంత్, హాఫ్ సర్కిల్ లెంత్ πr, ఇది πr ఇంటూ డిఆర్ అనేది దీని ఏరియా అవుతుంది, ఈ ఎలిమెంట్ రింగ్ ఏరియా అవుతుంది. సో πr డిఆర్ మాట, ఇది డిఎం. సో ఇప్పుడు if the x, y are the coordinates of center of mass, okay, సో ఇప్పుడు x, y అనేది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, సో ఇప్పుడు లెట్ మామూలుగా ఏంటంటే xcm అండ్ ycm be coordinates of the center of mass of semicircular disk. సో మనం తీసుకున్న డిస్క్ సెమీ సర్క్యులర్ కదా, సెమీ సర్క్యులర్ డిస్క్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు xm cm ఎలా కనుక్కుంటాం, సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మనకి xcm ఈక్వల్ టు మొత్తం మాస్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to r x ఇంటూ dm, అంతే కదా. సో ycm ఎంత, y సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ 1/m ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to r y dm, అంతే కదా. సో మామూలుగా మనకి డిఎం సో ఇక్కడ xdm ydm అని వచ్చింది. ఓకే, సో xdm లో x ఎంత, ఇప్పుడు x కాల్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్, x, y ఏదో ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అని తీసుకున్నాం. సో ఎలిమెంట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఏమవుతుంది, ఇది y కదా. ఓకే, ఈ ఎలిమెంట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత అవుతుంది, x0, y ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఇది ఈ y ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఈ y. సో x, y అనేది వాల్యూస్ ఎంత అవుతుంది, x, y ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. సో ఈ సెంటర్, సపోజ్ మనం x, y ని లెట్ x, y ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్, ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్. సో ఎలిమెంట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనుకుందాం. ఓకే, సో x అనేది 0 అవుతుంది, y అనేది 2r/π అవుతుంది. ఓకే, సో అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఫైనల్ గా, ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే xy సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x అండ్ cm ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డివైడెడ్ బై m x dm 0 to r, ఇది 0 కదా, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to dm 0 to r by m. సో ఇది 0, x అండ్ y సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత అవుతుంది, 1/m ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ y dm 0 to r. సో 1/m 2r/π 0 to r, ఇది 2m/r²,
RdR కదా. సో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే 4/πr² ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to r² dr. సో ఇది 4r/3π వస్తుంది అనమాట ఫైనల్ గా. ఓకే, సో సో మనకి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ సెమీ సర్క్యులర్ డిస్క్ ఎంత 0, 4r/3π. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు సపోజ్ అది క్వార్టర్ డిస్క్ ఉందనుకో, సో బి ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ క్వార్టర్ డిస్క్ అంటే అక్కడ మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఎంత అవుతుంది, మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా క్వార్టర్ డిస్క్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. ఓకే, క్వార్టర్ డిస్క్ ఓకే, మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ క్వార్టర్ డిస్క్ m/πr²/4. సో ఇది 4m/πr². So using symmetry, the half disk along the y-axis center of mass will be at x equal to. So using symmetry, account of the half disk center of mass. So distribution to center of mass account of the half disk center of mass by using symmetry. For half disk along the y-axis center of mass will be at x equal to, using symmetry for a half disk along y-axis center of mass. So the center of mass shift type together. So the for half disk along y-axis center of mass will be at x equal to 4r/3π. For half disk along x-axis, for half disk along x-axis, center of mass will be at x equal to 4r/3π. So ఇప్పుడు for quarter disk center of mass ఏమవుతుంది, 4r/3π and 4r/3π. Okay, so next question 27.24. So 7.24 ఏంటి question on two disks of moment of inertia I1 and I2 about their respective two disks moment of inertia I1 and about their respective axis, normal to the disk passing through center, and passing through the center, and rotating with angular speed, omega 1 and omega 2 are brought into contact face to face with their axis of rotation coincident. So yeah, first question, does the law of conservation of angular momentum apply to the situation y? Does the law of conservation of angular momentum apply to the situation y? So B, second, find the angular speed of the two disk system. Say C, calculate the loss in kinetic energy of the system, in the process. So option D, account for this loss. So ఇక్కడ ఏంటంటే, due to friction between two disks, the system will acquire some common angular momentum after some time. Okay, friction వల్ల some common angular momentum వస్తుంది after some time. So does the law of conservation, so రెండు disks ఉన్నాయి on respective axis. Okay, so rotating with a different angular speed, so brought into contact and face to either. So
లా ఆఫ్ యాంగులర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం వర్క్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఒక డిస్క్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక డిస్క్ ఉంది. ఓకే, దీనికి I1 ఉంది మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, దీనికి I2 ఉంది మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఇది ω1 తో మూవ్ అవుతుంది, ఇది ω2 తో మూవ్ అవుతుంది. సో రెండు కాంటాక్ట్ లోకి వస్తే, ఓకే, రెండు కాంటాక్ట్ లోకి వస్తే సో డిఫరెంట్ అయ్యి వచ్చి ఒమేగా వస్తుంది ఫైనల్ గా. సో ఇక్కడ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం యాంగులర్ మొమెంటం అవుతుందా లేదా అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ టూ డిస్క్ సిస్టమ్ విల్ అక్వైర్ కామన్ యాంగులర్ మొమెంటం ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. బట్ ద కామన్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అనేది ఒమేగా అనుకుందాం. ఓకే, కామన్ యాంగులర్ సిస్టమ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అనేది ఒమేగా అనుకుందాం. ఎస్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం కెన్ బి అప్లైడ్, ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ టార్క్ ఏం లేదు కదా. సో నో ఎక్స్టర్నల్ టార్క్ వల్ల no external torque is there. So conservation of angular momentum అవుతుంది అన్నమాట. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం వ్యాలిడ్, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం అవుతుంది. సో external forces, gravitational normal direction act the axis of the rotation and the produce no torque. సో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ మీద ఏమన్నా ఉన్నాయి యాక్సిస్ ద్వారా త్రూ అవుట్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దానివల్ల నెట్ టార్క్ అనేది ఉండదు అన్నమాట. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఫైండ్ ద యాంగులర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద టూ డిస్క్ సిస్టమ్. సో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం అంటే ఎల్ ఇనిషియల్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఫైనల్ కదా. సో ఇనిషియల్ యాంగులర్ మొమెంటం I ఒమేగా ఈక్వల్ టు I⍵1 ప్లస్ I2⍵2. సో ఫైనల్ యాంగులర్ మొమెంటం ఏమవుతుంది, I1⍵1 ప్లస్ I2⍵2 డివైడెడ్ బై I, ఫైనల్ యాంగులర్ మొమెంటం. సో లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది, సో ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది. సో ఫైనల్ I ఈక్వల్ టు ఏంటి, I1 ప్లస్ I2. ఓకే, సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా I ఈక్వల్ టు I1 ప్లస్ I2 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ I1⍵1 ప్లస్ I2⍵2 బై I1 ప్లస్ I2 ఫైనల్ యాంగులర్ మొమెంట్. సో ఇక్కడ ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది, హాఫ్ I ఒమేగా స్క్వేర్. ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ Ki ఈక్వల్ టు హాఫ్ I1⍵1 స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ I2⍵2 స్క్వేర్. సో I అంటే మనకు I1 ప్లస్ I2 అని తెలుసు. సో I1 ప్లస్ I2, ఒమేగా అంటే కూడా తెలుసు, ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. సో చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ లాస్ ఇన్ Ke అన్నమాట, ఇలా కనుక్కోవచ్చు. సో ఇది ఎంత వస్తుంది అంటే ఫైనల్ గా మైనస్ I1 I2, మీరు ఎన్ని వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కామన్ తీస్తే I1 ప్లస్ I2 ఇంటూ ω1 మైనస్ ω2 హోల్ స్క్వేర్, ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 0. సో లాస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది మనం. సో ఆప్షన్ ఏ, ద లాస్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అకౌంట్ ఫర్ దిస్ లాస్. ఈ లాస్ ఎలా అవుతుంది, డ్యూ టు వర్క్ అగైన్స్ ద ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ టూ. సో ఈ లాస్ అకౌంట్ ఎలా అవుతుంది, హెన్స్ దేర్ ఈస్ లాస్ in Ke of the system. So loss అవుతుంది. So the loss in kinetic energy, loss in kinetic energy is mainly due to the work against the friction, between the two disks. So work against the friction between two disks. So next 7.25. So next question ఏంటి, a disk of radius r is rotating with an angular speed omega naught about a horizontal axis. It is placed on horizontal table. The coefficient of kinetic friction is mu K. So first, what was the velocity of its center of mass before being brought in contact with table? What was the velocity of its center of mass before being brought in contact with the table? Second, what happens
to the linear velocity of a point on its rim, to the linear velocity of a point on its rim when placed in contact with table. So see, third question. What happens to the linear speed of the center of mass? What happens to the linear speed of center of mass when disk is placed in contact with table? When disk is placed in contact with table. So option D. Which force is responsible for the effects in B and C? So B and C question lo which forces are responsible on that. So it's fifth question. What the condition should be satisfied for rolling to begin? What condition should be satisfied for rolling to begin? Yes. Calculate the time taken. For the rolling to begin. So ఎంత time పడుతుంది rolling to begin? So first question. So a disk of radius r is rotating with angular velocity. Okay. So disk of rotating with an angular velocity omega naught with radius r. So ఇదేంటంటే what was the velocity of center of mass before being brought in contact with table? So before being contact with table, what is the what is the so ఇందులో మూవ్ అవుతుంది ఒమేగా నాట్ తో విత్ రేడియస్ ఆర్. ఓకే, 1.25 question. So what was the velocity of its center of mass before being brought in contact with the table? So before being brought in contact with table, the disk is a pure rotational motion matter. So only ఇలా మూవ్ అవుతుంది pure rotational motion. So దానికి center of mass ఏం velocity లేదు. ఈ center of mass is zero మాట, velocity of center of mass. So second, what happens to the linear velocity point on its rim when it placed in contact with table? సో ఇది ఎప్పుడైతే డిస్క్ ప్లేస్ చేస్తామో టేబుల్ మీద లీనియర్ వెలాసిటీ at point on its rim ఎంత అవుతుందో అంటున్నాడు. So when the disk is placed in contact with table due to friction, the velocity at the point on the rim is decreased మాట. ఏమవుతుంది? due to friction velocity of a point on its rim, on the rim, decreases. So decrease అవుతుంది మాట. So C. Next question ఏంటి? What happens if the linear speed of the center of mass when disk is placed in contact with table? So linear speed of center of mass ఏమవుతుంది? When rotating disk placed on contact with table due to friction, center of mass acquires some linear velocity. Okay, so కొంచెం linear velocity వస్తుంది దానికి, acquires some linear velocity. So D. Next question, which forces are responsible for effects in B and C? B and C లో ఏ ఫోర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ రావడానికి? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ అన్నమాట. ఫ్రిక్షన్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ for effects in B and C. Okay, so next question, with rolling what condition should be satisfied for rolling to begin? So rolling to begin k condition satisfy అవుతుంది అంటే ఇలా అవుతుంది కదా, దీని velocity of center of mass VCM equal to omega r అవుతుంది. సో రోలింగ్ అవుతుంది కాబట్టి సమ్ ఒమేగాతో రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఒమేగా ఇలా అవుతుంది. ఓకే, సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ VCM ఈక్వల్ టు రోలింగ్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి? వెన్ రోలింగ్ స్టార్ట్స్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వెలాసిటీ ఆ పాయింట్ దగ్గర ఒమేగా ఆర్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకే, సో ఒమేగా ద యాంగులర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద డిస్క్ వెన్ రోలింగ్ జస్ట్ స్టార్ట్స్. ఓకే, స్టార్ట్ అయినప్పుడు VCM ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఆర్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? ఫైనల్ గా క్యాలిక్యులేట్ ద టైం టేకెన్ ఫర్ రోలింగ్ బిగిన్. సో టైం
అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే, సో యాక్సలరేషన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ ఎంత అంటే, సపోజ్ ఇది రోల్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది, ఇది ఒమేగా ఇలా రోల్ అవుతుంది సెంటర్ నుంచి. ఓకే, దీని మీద సమ్ ఫోర్స్ ఎఫ్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎలాగా. సో యాంగులర్ రిటార్డేషన్ ప్రొడ్యూస్ బై టార్క్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ ఎంత ఉంది. సో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటే ఎఫ్ బై ఎం. ఎఫ్ అంటే కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్, మ్యూఎంకే ఎంజీ, నార్మల్ ఫోర్స్ అంటే ఎంజీ ఇక్కడ బై ఎం. సో మ్యూకేజీ is the acceleration of center of mass. Angular retardation produced by the torque due to the friction. So alpha equal to tau by I, moment of inertia. I అంటే ఏంటి, ఫోర్స్ కదా, మ్యూకే ఎంజీ ఇంటూ ఆర్ డివైడ్ బై moment of inertia I. ఓకే, ఇది ఆల్ఫా. సో ఇప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత అవుతుంది, ఇనిషియల్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వెలాసిటీ ప్లస్ ఏసీఎం ఇంటూ టైం టీ. సో ఇనిషియల్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వెలాసిటీ 0 కాబట్టి వి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈక్వల్ టు యూకే జీటీ మాట. ఓకే, సో ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఒమేగా నాట్ ప్లస్ ఆల్ఫా టీ. ఆల్ఫా అనేది రిటార్డేషన్ కాబట్టి ఇది యాంగులర్ రిటార్డేషన్ నెగిటివ్, ఇది యాంగులర్ రిటార్డేషన్. యాంగులర్ రిటార్డేషన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై టార్క్, ప్రొడ్యూస్డ్ బై టార్క్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్, టార్క్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్. సో ఆల్ఫా అనేది ఒమేగా నాట్ అనేది ఇది ఎంత అవుతుంది, ఒమేగా ఈక్వల్ టు విసిఎం బై ఆర్. ఇది ఒమేగా నాట్ మైనస్ యూకే ఎంజీ ఆర్ బై క్యాపిటల్ ఐ టీ. ఓకే, సో విసిఎం అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఎంత వచ్చింది, యూకే జీటీ బై ఆర్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ మైనస్ యూకే ఎంజీ బై ఆర్ డివైడెడ్ బై ఐ టీ. సో టీ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ మనకి ఎంత వస్తుంది, టైం ఎంత టైం పడుతుంది, ఆర్ ఒమేగా నాట్ యూకేజీ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై ఐ. ఓకే, ఇది మాట, ఇంత టైం పడుతుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 7.26. సో two cylindrical hollow drums of radii r and 2r and of a common height h are rotating with angular velocity omega anti-clockwise and omega clockwise. Are rotating with angular velocities omega anti-clockwise and omega clockwise respectively. Their axis fixed or parallel and in horizontal plane separated by their axis fixed or parallel and in an horizontal plane separated by 3r plus delta. So they are now brought in contact. They are now brought in contact. Delta tells to 0. Okay, so they are now in brought at contact with delta tells to 0. So ఒకటేమో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది, ఓకే, ఒమేగా విత్ రేడియస్ ఆర్. ఇంకోటేమో 2r, దే బోట్ ఆర్ కాంటాక్ట్. ఇంకోటేమో 2 ఒమేగాతో విత్ రేడియస్ 2r ఇలా మూవ్ అవుతుంది, ఇది రేడియస్ r. ఓకే, సో ఒకటేమో r ఒమేగా ఇలా ఉంటుంది, వెలాసిటీ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఇంకోటేమో 2r ఒమేగా ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆన్ లెఫ్ట్ డ్రమ్, ఒక దాని మీద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇలా ఉంటుంది, ఇంకో దాని మీద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఆన్ రైట్ డ్రమ్ మీద డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ డ్రమ్ మీద అప్వర్డ్ ఉంటుంది అనమాట ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎఫ్. సో యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ ఫోర్సెస్, షో ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ కాంటాక్ట్, ఐడెంటిఫై ద ఫోర్సెస్ అండ్ టార్క్ ఆన్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ కాంటాక్ట్. ఓకే, వెలాసిటీస్ ఇక్కడేమో ఆర్ ఒమేగా ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, వెలాసిటీస్ at the point of contact. Okay, point of contact. So it ఏమంటాడంటే, so f dash equal to f double dash, where f dash and f double dash are external forces through support. So f net, so external torque ఏం లేదు, సిస్టమ్ మీద దీని మీద ఇటు ఫోర్స్ యాక్ట్ చేసుకుంటాయి కదా, అంతే కదా. సో లెఫ్ట్ డ్రమ్ మీద ఇలా పైకి ఉంటే దీని మీద కిందకు ఉంటుంది.
సో ఎక్స్టర్నల్ టార్క్ ఏం లేదు కాబట్టి ఎఫ్ నెట్ ఎంత 0. సో ఎక్స్టర్నల్ టార్క్, సో ఇప్పుడు టార్క్ ఎంత, ఎఫ్ నెట్ అయితే 0. టార్క్ గురించి వస్తే ఎక్స్టర్నల్ టార్క్ అయితే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎఫ్ క్రాస్ 3r ఉంటుంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఎందుకంటే ఒకటేమో ఇలా ఉంది, ఒకటేమో ఇలా ఉంది కదా టార్క్, ఒకటేమో ఎఫ్ ఇంటూ 2r, ఒకటేమో ఎఫ్ ఇంటూ ఆర్ ఇలా ఉంది. ఓకే, ఎఫ్ ఇంటూ 2r మొత్తం ఎఫ్ ఇంటూ 3r యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, టార్క్. ఓకే, సో ఎఫ్ ఇంటూ 3r యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఎక్స్టర్నల్ టార్క్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ వుడ్ బి ద రేషియో ఆఫ్ ఫైనల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ when friction ceases? సో అప్పుడు ఏమనుకున్నాం అంటే let omega 1 and omega 2 be the final angular velocities. So omega 1 and omega 2 are final angular velocities of smaller and bigger drum respectively. So okay, smaller drum and bigger drum respectively. Okay, so clockwise and anti-clockwise respectively. Okay, so finally there will be no friction. It means r omega 1 is equal to 2r omega 2. ఓకే, సో అప్పుడు రెండుకి ఈక్వల్ గా ఉంటే అప్పుడు omega 1/omega 2 ఏమవుతుంది, 2 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం కేర్ఫుల్ గా ఇండికేటింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్ ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, రెండు ఇలా ఉంటాయి, దీని మీద ఎఫ్ ఫోర్స్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది, దీని మీద ఎఫ్ ఫోర్స్ పైకి యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 27th క్వశ్చన్. ఏ యూనిఫామ్ స్క్వేర్ ప్లేట్ ఎస్ సైడ్ C and a uniform rectangular plate or sides B, A have identical areas and masses. So capital R, small a, small b. Okay, ఇది XY. సో ఇది X, ఇది Y, దీని యూనిట్ సైజ్ C మాట. ఓకే, ఇది స్క్వేర్ ఆర్, ఇది రెక్టాంగులర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటాడంటే షో దట్ I moment of inertia XR divided by XS less than 1. And second, moment of inertia of YR or moment of inertia of YS greater than 1. Third one, moment of inertia of ZR, moment of inertia of ZS greater than 1. So ఇక్కడ సో మనకి ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూనిఫామ్ స్క్వేర్ ప్లేట్ సైడ్ అండ్ యూనిఫామ్ హ్యావ్ సేమ్ ఐడెంటికల్ ఏరియాస్ అన్నమాట. సో ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ప్లేట్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ C square ఈక్వల్ టు A ఇంటూ B. సో C square ఈక్వల్ టు AB. బై డెఫినేషన్ ఏంటి, AXR అంటే ఏంటి, డివైడెడ్ బై IXS మాట. ఓకే, దీని మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా XR మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఏమవుతుంది, ఈ రెండింటిని రేషియో చేస్తే I is proportional to ఏరియా స్క్వేర్ కదా, B square divided by C square. ఓకే, బై డెఫినేషన్. సో ఇక్కడ మనకి B అనేది should be less than 1 according to this relation. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, B/C whole square. సో it is less than 1. సో IXR less than IXS. Okay, option B, IYR by IYS is A square by C square. సో ఇక్కడ కూడా A/C whole square. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు A అనేది డెఫినెట్ గా లెంత్ అనేది ఈ C కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది, అంతే కదా. A అనేది డెఫినెట్ గా C కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, B అనేది మాత్రం C కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. సో A greater than C కాబట్టి A/C greater than 1. సో A/C whole square greater than 1. సో IYR greater than IYS. సో C, option C అంటే AZR minus AZS is proportional to A square plus B square minus 2C square. సో దీని వల్ల రాయొచ్చు A square plus B square minus 2AB రాయొచ్చు కదా. సో అది A minus B whole square. సో greater than 0. సో AZR minus AZS greater than 0. So AZR by divided by IZS greater than 1 mark. So it proves చేసాం. So next question, 28th question.
28th question ఏంటి? A uniform disk of radius r is resting. So uniform radius of radius r is resting on a table. So resting on a table on its rim, the coefficient of friction between disk and table is mu. Now the disk is pulled. So disk pulled is, sir, okay. Now the disk is pulled with a force F as shown in the figure. So what is the maximum value of F? What is the maximum value of F for which the disk rolls without slipping? So F without slipping, what is the maximum value of F? So current and the frictional force on the disk will be opposite direction of F that supports the rotation of the disk in clockwise direction. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అది ఎట్ యాక్ట్ అవుతుంది ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎఫ్ యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో frictional force on the disk will be in opposite direction of F and supports the rotation of the disk in clockwise direction. సో ఇప్పుడు మనం ఒక డయాగ్రామ్ కన్సిడర్ చేద్దాం. ఇది డిస్క్ ఉంది, ఓకే, రౌండ్ ఉంది, దీని మీద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది ఎఫ్, ఓకే, దీని మీద క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అనమాట. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ కన్సిడర్ చేస్తే లెట్ ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద డిస్క్ center of mass of disk is A అనుకోండి. సో అప్పుడు దీని మీద నెట్ ఫోర్స్ ఎంత? క్యాపిటల్ ఎఫ్ మైనస్ స్మాల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం, క్యాపిటల్ ఎంఏ. దీని మాస్ ఎం అనుకుంటే ఎంఏ. సో ఎం ఇస్ ద మాస్ ఆఫ్ డిస్క్ అన్నమాట, మాస్ ఆఫ్ డిస్క్. సో అప్పుడు ద యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ డిస్క్ ఎంత అవుతుంది? రోల్ అవుతుంది కదా వితౌట్ స్లిప్పింగ్. ద యాంగిల్ ఫర్ ప్యూర్ రోలింగ్ the angular acceleration of the disk is alpha equal to A by R. So torque equal to I alpha. So torque ఇక్కడ దేని మీద యాక్ట్ అవుతుంది? ఇది సెంటర్ ఆఫ్ అబౌట్ ది పార్ట్ ఓన్లీ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సో F into R is equal to I అంత డిస్క్ కదా, హాఫ్ MR square into alpha. సో ఇప్పుడు దీని నుంచి ఆల్ఫా అంటే ఎంత వస్తుంది? ఆల్ఫా అంటే ఫర్ ప్యూర్ రోలింగ్, ఓకే, F into R equal to half MV square. సో ఆల్ఫా అనేది ఏంటి? A by R కదా. సో FR half MR square into A by R. ఓకే, R cancel. ఓకే, 2F by M ఈ యాక్సిలరేషన్. ఓకే, సో యాక్సిలరేషన్ అనేది 2F by M. సో మనకి F మైనస్ స్మాల్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు MA అని తెలుసు కదా. సో MA అంటే ఎంత? 2F. సో ఇది 2F అయితే క్యాపిటల్ F మైనస్ F ఈక్వల్ 2F. సో F ఈక్వల్ టు 3F మాట. సో ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది? F ఈక్వల్ టు 3/F/3 మాట. ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అనేది F/3. సో ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? F ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు mu ఇంటూ N. సో mu N అంటే ఇక్కడ నార్మల్ రియాక్షన్ mu ఇంటూ mg. F అంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ F/3. F/3 is less than or equal to mu mg. So capital F should be less than or equal to 3 mu mg. So F max anta 3 mu into mg మాట. ఓకే, ఇదే కదా వాడు అడిగింది. సో ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే సింపుల్ గా, సో ఏ పార్టికల్ undergoes a uniform circular motion, uniform circular motion
uniform circular motion. So particle undergoes uniform circular motion about which point on the of the circle, which point on the plane of the circle will the angular momentum of particle remain conserved? Will the angular momentum of the particle remain conserved? So option A, the particle under set what which point of the circle the angular momentum? Center of the circle. Second, on the circumference of the circle. Third one, okay, inside the circle and outside the circle. Okay, so the force will pass through the center of the circle, therefore the angular momentum will remain conserved at the center of circle. So force అనేది definitely గా suppose the force will pass through the center of the circle. So therefore angular momentum is conserved మాట. Okay, so ఇక్కడితో ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయింది. I am ending here. Okay, thank you.